चढ़दीकला टाइम टीवी नॉर्थ अमरीका देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ दे विच स्वागत है। मैं थोड़ी नाल रिदम। खबरों की शुरुआत करने तो पहला एक नज़र मारते हैं कुछ खास हेडलाइंस ते। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने नोवा स्कोशिया च चाइल्ड केयर लिए तय किया समझौता। 6 साल तो छोटे बच्चों को दिते जाएंगे $10 रोजाना। ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर जॉन हॉर्गर ने प्रोविंस अंदर हस्पतालों के विस्तार लिए किया वड्डा ऐलान। 860.6 मिलियन की लागत नाल कारोबारी योजना समा रूपरेखा बजट नूं दित्ती गई मंजूरी। सस्कैचुअन च RCMP वालों कॉल सेंटर की की गई शुरुआत। फ्रंटलाइन वर्करां ते होरां दी मानसिक सेहत की की जाएगी नजरसानी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने नोवा स्कोशिया सरकार नाल मिलकर 2026 तक 6 साल तो छोटे बच्चों लिए रोजाना $10 देने का फंडिंग समझौता तय किया है। उन्होंने दस्सिया कि इस समझौते का उद्देश्य अगले 5 सालों दौरान प्रोविंस विच चाइल्ड केयर लिए स्पेस बनाना है। Breaks for the Penellica tribe and for all Indigenous communities across Canada. I recognize these findings only deepen the pain that families, survivors, and all Indigenous peoples and communities are already feeling, that they reaffirm a truth that they have long known. To members of the Penellica tribe, we are here for you. We cannot bring back those who were lost, but we can and we will continue to tell the truth. Just like we will continue to work in partnership with Indigenous peoples to fight discrimination and systemic racism with real, concrete actions. I'm joining you from Ottawa today on traditional Algonquin territory, but it's great to see that Ministers Hussein and Jordan, as well as MP Jeff Regan, and so many other of our friends are there in person for this important announcement. So I want to give a big shout out to our outstanding Nova Scotia caucus joining us virtually. And of course, I'm very happy to be joined by Premier Rankin and Minister Momberket. It's great to see you both. I'm really looking forward to being back in Nova Scotia again. It's been far too long. I got out across the country a little bit last week, but look forward to making it to Atlantic Canada and engaging with all of you. Premier Rankin and Dr. Strang have done an awful lot to finish the fight against COVID-19. ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर जॉन हॉर्गर ने ऐलान किया कि उन्हां दी सरकार प्रोविंस BC अंदर हस्पतालों के विस्तार लिए कारोबारी योजना समा रेखा ते बजट नूं मंजूरी दी गई है। उन्होंने दस्सिया कि इस प्रोजेक्ट ते 860.6 मिलियन की लागत आउण दी उम्मीद है, जिस नूं वैनकूवर ते रिचमंड हस्पताल फाउंडेशन द्वारा जोड़िया जाएगा। And reflect on the workplace accident in Kelowna yesterday that has taken lives and is currently being investigated by WorkSafe and the coroner's office. Obviously tragic. When people go to work in the morning, they expect to be able to come home in the evening, and it is just a very sad day for those families that have been affected, as well as all of the people in Kelowna, and I wanted to acknowledge that on behalf of the province, that our thoughts are with the people in Kelowna. I want to also acknowledge being here today, a year after Minister Dixon, I, and Natalie and others gathered at this site to talk about the new Richmond Hospital. At that time, we came together to announce that we had extended and expanded the concept plan, and we're moving to the business plan stage. Now, we had said, Natalie and I spoke back in 2016 about the urgent need for more primary care and acute care capacity here at this site. And we talked about that, Minister Dixon and I, and we worked on a concept plan and we brought it forward, and we discussed it with practitioners, we discussed it with staff, we discussed it with the foundation and others, and we all agreed that the concept at that time was inadequate for the needs of Richmond going forward. So we went back to the drawing board. Oftentimes in these sorts of situations, people want immediate success, they want to move quickly, and I normally would agree with that. But in this instance, taking another year to get it right means that we have a better facility coming forward, and I'm proud to announce that the Government of British Columbia has approved, get this, $860 million to build the new North Tower, and also to add more capacity to the emergency room, to add more capacity to imaging, to add more mental health beds, and a host of other initiatives that are making this possible. I'm very excited about the work that's been done, not just by hard-working people here in Richmond, but in Victoria. क्लाइमेट का मुद्दा कैनेडा विच काफी अहम है ते हर बार चोणां विच इह मुद्दा चर्चा का विषय भी बनया है।
ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਬ ਅਸਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਹਰ ਡੋਨਵਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। Well, they certainly will, but I want to push back a little bit and maybe shift the blame on where we are in this issue, because as you know, politicians create policy based on what they think people will vote for. So it's not just the Conservative Party, it's the Conservative base that needs to change on this issue, because climate change at this point, as you rightly point out, is often debated, and it really shouldn't be. So we can try to tell the people of Lytton, BC that climate change isn't a real issue after they've lost their loved ones to a fire. Good luck with that. And to your point, it's not just a one city issue. There are dozens of heat warnings in Canada right now from BC to Quebec. It's not just a one country issue. 30 million Americans are under a new heat dome warning. It's not just a Canada issue. Much of Western North America is burning after weeks of record heat waves, and basically our forest is kindling at this point. So if I'm a firefighter and I'm watching what the Conservatives are saying on this issue, and I know that I'm a modern day superhero, I go into fires. ਸਸਕੈਚੁਆਨ 'ਚ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ RCMP ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣ, ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। RCMP ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। I cut myself and I tried to call mental health that morning, and like I said, they tried to give me runaround when I need to speak to somebody right away. Just for being mentally distraught and officers not knowing, okay, this guy just up on drugs and alcohol, and little do they know that maybe that's a cry for help. You know how to de-escalate situations that involve mental health, but we're not professionals and we know that. 17 times where police did not have to make an arrest and did not have to take that person to the hospital in handcuffs or into our cells in handcuffs or anything like that. The nurse was able to intervene and do an assessment, do a referral, things like that, hook them up with community resources. So never had to do our old-fashioned way, which is apprehend, go to the hospital, sit and wait. We wanted to decrease the reliance on only sending police, to really make sure that we're sending other kinds of resources. And that's why this is a step to broadening or expanding what help is available. And if they were given that opportunity to understand that this is a potential suicide by cop, and they might actually handle it different. I did call 911 to get help to keep my son alive. And in the end, that didn't happen. And so my blame is on myself. And I feel like because I made that 911 call, I initially killed my son. Open the door now! 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੀਨੇਜਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। When I saw the video, I said, really? They really think they can, they can still do this? Not even a man, a child. And the excuse is, well, he had a prohibited weapon. I don't care if he had anything on him. It does not matter. They are explaining that this is a tactic, to control someone. And the school, the Nicolet, the police school in Nicolet, told us that they don't teach such tactics. He deserves to be treated with decency and respect. And the question I would ask myself, I went to Lucien Paget, which is next door to Georges Vanier. Do they answer calls like this in private schools in Westmount? When the kids saw the police, so as kids and as the relation we have with the police, so they start running.
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 173 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ ਤੇ 92 ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 7 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। We have 173 people currently in hospital with COVID-19 and 192 in the intensive care unit. Of those, we know that 2 of them are from Manitoba and being cared for in our hospital. So we actually have 190 Ontarians in ICU with COVID-19 related illness. I'm sorry to report we do have 7 more deaths reported from COVID-19. I'd like to offer my sincere condolences to everyone who has lost loved ones through this pandemic. A total of 17,489 tests were processed yesterday with a positivity rate of 0.8%. Our average positivity rating in the last 7 days is 1%. Our current 7-day average for daily shots in arms is 193,148. Though our vaccination rate has slowed a little, we are still vaccinating close to 200,000 people each day. Over 17 million doses of vaccine have been administered, with over 7 million Ontarians who are now fully immunized. 78% of our population in Ontario, aged 12 and over, have received 1 dose of a vaccine, and just over 54% have actually received their second dose. ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। I feel gratitude for my community, the greater Indigenous community across Turtle Island who've allowed me to champion their businesses. I come from a reserve where we have very poor internet access. E-commerce, business, mathematical skills, logistics, all of that was so completely the opposite. Young people get left further and further behind, and it exacerbates the issue of young people leaving our communities. It was probably the best investment we made. Provides people the opportunity to dream, to think about what's the potential of the future and where they can push it. We're natural entrepreneurs. We are the original supply chain of this entire continent. How to get more youth to follow is a challenge that could pay off for the entire economy. ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੁਤਹਿਦਾ ਕੌਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। MQM ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤਾਰਿਕ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜ ਅਤੇ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਮੁਤਹਿਦਾ ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇਤਾ ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਭਰਾ ਇਸਰਾਰ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ BC ਦੇ ਕਲੋਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕ੍ਰੇਨ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 5 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਾਦਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। To be clear, there's currently confirmed 4 people are dead. All 4 are associated to the work site and that crane company. One person who we believe to be deceased remains at the scene buried in rubble, or we understand that to be. That's the person that we haven't been able to locate, and all information suggests that's sadly what's occurred. One of the people who succumbed to their injuries had actually been transported to hospital. The 3 that had died on scene. I hope that clarifies that for you. 4 in total for construction.
one person who remains unaccounted for, believed to be deceased in the rubble, not associated to the construction, was working next door. What was that other building that was there? It's a business, I believe, a consulting business of some sort. What I can tell you is that it's my understanding that they were in the process of getting ready to dismantle the crane or take the crane down. Why exactly that crane collapsed, that's a part of the investigation. I simply don't know the answer, and I certainly couldn't speculate. Obviously, something catastrophic occurred. That's the responsibility of the Workplace BC in conjunction with the RCMP. BC ਵਿੱਚ ਬਲ ਰਹੀਆਂ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੂਬਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰੇਗਾ। ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਚੰਦੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਫਾਇਰਜ਼ ਅਪੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ BC ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਮਾਈਕ ਫਰਨਵਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕੁਇਟੀ ਐਕਟ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸੰਘੀ ਨਿਯਮਤ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਫਿਲੋਮੀਨਾ ਤਾਸੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕੁਇਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮੰਤਰੀ ਵਰਦੀਸ਼ ਝੱਗਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਮੰਤਰੀ ਅਡੇਲ ਬਲੈਂਕੇਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ 13 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲੈਂਕੇਟ ਅਤੇ ਉਪ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਰੀ ਥਾਰਿਸ ਚੀਚਾ ਅਤੇ ਡਿਓਨ ਪੌਲਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲੜੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਦਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।